page 79 صفحة رقم 79. My grammar tools. tools بمعنى أدوات. grammar قواعد النحو. My grammar tools بمعنى أدواتي في قواعد النحو. To ask for the time للسؤال عن الوقت أو الساعة. I use أنا أستخدم what and و the personal pronoun وضمير الشخصية it للدلالة على غير العاقل أي الأشياء. مثال example What time is it? What time is it? كم الساعة أو كم الوقت. To tell the time للتعبير عن الساعة أو الوقت. I use أنا أستخدم it's أو it is. it's أو it is بمعنى إنها الساعة. مثال example It's 4:20 إنها الساعة 24:20. It's 4:20 أو نقول It is 4:20. To describe the daily activities. describe بمعنى يصف أو وصف. To describe the daily activities لوصف النشاطات اليومية. I use أنا أستخدم the simple present tense. the simple present tense بمعنى زمن المضارع البسيط. with مع الضمائر I أنا he هو she هي. مثال I get up at 6:30. I أنا get up أستيقظ at 6:30 على الساعة 6:30. Margaret gets up at 7:00. Margaret gets up Margaret تستيقظ at 7:00 على الساعة 7:00 تماما. She بمعنى هي goes تذهب إلى to school إلى المدرسة at 8:00 على الساعة 8:00. She goes to school at 8:00. I do not like basketball. I أنا do not like بمعنى لا أحب basketball كرة السلة. أو نقول I don't like basketball. He does not أو he doesn't live in England. He does not أو he doesn't بمعنى هو لا يعيش. does not live بمعنى لا يعيش أو لا يسكن in England في إنجلترا. To ask questions يعني لطرح أسئلة about حول daily activities
النشاطات اليومية time الوقت أو الساعة and likes بمعنى وما تحبه. we use نستعمل what at what time and when. what بمعنى ماذا at what time على أي ساعة أو في أي وقت. when بمعنى متى. مثال example at what time do you get up. at what time في أي وقت أو على أي ساعة do you get up تستيقظ. what do you do in the morning. what ماذا do you do تفعل in the morning في الصباح. when متى do you do تقوم أو تنجز your homework واجبك المنزلي. when do you do your homework. القاعدة الأخيرة prepositions of time يعني حروف الجر التي تعبر عن الوقت in and at. in at. لاحظوا كيف نستعمل هذين الحرفين أي حرفي الجر عندما نتحدث عن الزمن. I go to school at 7:30. I go to school أنا أذهب إلى المدرسة at على الساعة 7:30 7:30. يعني لما يكون لدينا الوقت محدد بالساعة نستخدم حرف الجر at. المثال الثاني I watch TV. I watch TV أنا أشاهد التلفزيون in في the evening. in the evening في المساء.